Ja Leute, willkommen zurück zu Alan Wake. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, im letzten Part konnten wir mit dem Auto zumindest noch so weit fahren, wie es ging. Und wir müssen jetzt noch immer zu Barry, hatten auch einige Herausforderungen. Also, wer ruft denn jetzt an? It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Brightfalls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Er muss das Manuskript erstmal fertig schreiben. Wofür der Entführer das Manuskript braucht, ist mir etwas schleierhaft. Aber gut, ich kann das leider nicht ändern. Aber wir sind ja gleich mal dort. Also das ist ja unser Haus, glaube ich. Ja, ich glaube, hier waren wir eigentlich schon, aber ich habe jetzt einfach beim letzten Kontrollpunkt weitergespielt. Okay, da ist der nächste. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich zuerst einmal die ganzen Vögel entschatten. Beziehungsweise, nennen wir es mal, besiegen. Okay, da geht noch nichts. Ja, Barry, das weiß ich. Deswegen versuche ich ja, ja, ich muss die Vögel doch jetzt... Aua. Ja, wir müssen die tatsächlich besiegen. Es hört sich jetzt vielleicht blöd an, weil das ja eigentlich so gesehen keine wirklichen Gegner für uns wären, aber ich habe es schon mal erwähnt, ich bin tatsächlich einmal gegen diese Vögel mehr oder weniger gestorben. Die machen zwar jetzt nicht viel Schaden, aber doch, also sie machen schon normalen Schaden und auf normal ist das, ja, ihr seht schon, die vergehen und sonst kommen wir ja nicht weiter zu Barry. Ja, das genügt im Endeffekt, also hier müssen wir nicht unbedingt die verstärkte Taschenlampe benutzen. Ja, ich könnte rein theoretisch hier auch die Leuchtpistole verwenden, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich bin doch dabei, Barry. Ich habe jetzt einfach keinen Bock, so großartig, blöd gesagt, herumzulaufen. Ja, da sind sie. Ja, ihr seht schon, sie machen minimalen Schaden, also jetzt nicht der Rede wert, aber dennoch. Und ja, man sieht schon, die machen auch relativ wenig Schaden. Wow. Blöde Vögel, ey. Ja, ich achte jetzt mal nicht darauf, was Barry hier von sich gibt, weil der labert im Prinzip eh nur Blödsinn. Also nichts Story-Relevantes. Wow. Ja, ich weiß, ich muss nicht so viel Batterien sparen, aber ich tue das immer unwillkürlich. Das... Wow. Okay, dass die Vögel mal so eine Bedrohung darstellen. Ja, ihr seht schon, die machen guten Schaden, wenn man nicht aufpasst. So. Ja, ich weiß, ich muss nicht so viel Batterien sparen. Aber was geht, das geht halt, ne? Ja, wie viele von diesen Drecksvögeln sind denn das, ey? Jawohl. Ja, vielleicht haben wir das sogar gleich mal geschafft. Ja, ist irgendwie langweilig, immer nur Vögel zu besiegen. Okay, die nächsten haben wir schon. Ja, ich befürchte eh, dass wir hier mehr brauchen. Ja, dafür haben wir die Batterien, ja. Deswegen sollte man sie auch an dieser Stelle verbrauchen. Ja, die fliegen jetzt hier entlang. Und ihr seht schon, sie lösen sich auch noch auf, wenn wir jetzt die Batterie nicht verstärken. Waren das jetzt alle? Oder... Ne, solange das da steht mit den Vögeln verjagen, ist es nicht geschafft. Wow. Alter Schwede. Ich will das nicht nochmal erleben, dass mich die Vögel besiegen, ganz ehrlich. Nee, will ich nicht. Wow. Alter Schwede, ey. Wollt ihr mich verarschen? Ja, Gott sei Dank heilt sich Alan zwischendurch mal. Weil ihr seht schon, die machen nicht schlechten Schaden. Was? Ja, wie viele von diesen Drecksvögeln sind das, ey? Okay, haben wir es? Super. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man.
I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Come here. Pretty please, can you tell me where I am? You want to say something? Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Okay, die labern hier irgendetwas von wegen Thomas Zane. Ja, ich bin gerade etwas irritiert, weil Rose scheint ja von dieser älteren Frau besessen zu sein. Wir haben es ja im letzten Abschnitt jetzt gesehen. Aber warum sollten wir dann zu Rose? Und warum wohnt man in so einer Wohnwagenbaracke? Das ist doch keine Ding. Ich meine, man kennt das eher aus Amerika und so, aber trotzdem ist das ja keine... It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers.
Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Ja, so wie er das L immer betont, das nervt sogar ein bisschen. Ja, Barry als Charakter finde ich ganz nice, aber seine Art, wie er mit Alan umgeht, obwohl er sein Manager und bester Freund ist, finde ich ehrlich gesagt etwas daneben. Und warum humpelt der? Hat der Fußprobleme, also Beinprobleme? Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ja, Barry, warum kommst du eigentlich nicht? Gut, dann reden wir mal mit Rose, was sie denn für Informationen hat. Barry, kommst du vielleicht? Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Ja, es ist nicht ganz verständlich, was hier gerade abgeht. Aber wir sind jetzt in Rose Wohnwagen und sie scheint ein Riesenfan von uns zu sein. Seht euch mal diese Collage an. Also man kann sagen, was man will, die linke Sonnenbrille, die passt ihm echt gut. Ja, was ist mit Barry passiert? Hat sie uns K.O.-Tropfen eingemischt oder so? Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the Ja, road. das frage ich mich auch gerade. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. Ja, und Rose? You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Oh mein Coffee? Gott, I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's Ja, specials? Alan hat recht. Thank you. Rose konnte wirklich nichts dafür. Sie scheint ja auch unwillkürlich besessen zu sein. Und Barry ist ja doppelt so schwer wie wir, vermute ich mal.
Ohne dass ich jetzt abwertend sein will, aber verlassen wir mal den Wohnwagen. Oh, My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Zum Auto gelangen. Ja, wo ist denn unser Auto? Beziehungsweise, wo haben wir denn ein Auto? Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage. Sollen wir denselben Weg hierher gehen, den wir auch gekommen sind? Ja gut, anders geht's ja fast nicht. Ja, die Story wirkt am Anfang immer sehr verwirrend. Das wird allerdings... Oh, nicht viel besser. Ja, dann hören wir mal Radio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I ain't the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know? I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had argument with Danny, you know Danny, and, then I got in trouble with the law, you know, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, you know, he's, you know, Danny's my best friend, and, they let me out on bail today, and now I'm just alone here at the window, you know, waiting, man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. You know, something's gonna happen. You know, I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Oh mein Gott. Ja, ich werde aus diesen Radio-Sachen nicht schlau, aber sie gehören, wie gesagt, leider dazu. Achso, hier sind wir gewesen. Ja, so eine Wohnwagensiedlung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich glaube, dass hier der Lebekomfort doch ein bisschen sehr mager ist. Und das ist dieser Verwalter hier, also der Manager. Schauen wir mal, ob der was zu sagen hat. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Spillane! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Müssen wir jetzt vor dem FBI davonlaufen? Was haben wir denn getan? Wird uns jetzt die Schuld dafür gegeben, dass Rose besessen ist oder so? Ich weiß es ja nicht. Und dass das FBI gleich losballert, wäre mir neu. Egal, wir müssen jetzt einfach nur flüchten, steht eh oben links. Ja, das ist eine der wenigen Phasen in dem Spiel, die ich überhaupt nicht mag, weil wir können nichts dafür, dass Rose irgendwie verrückt geworden ist, sage ich mal. Obwohl verrückt der falsche Ausdruck ist. Sie ist ja besessen. Oder war sie zumindest. Oh Mann, ich hasse so etwas. Ich hasse es wirklich. Das Spiel ist gut, aber diese Laufpassagen, weil man absolut nichts machen kann, sind einfach zu eintönig. Und warum dieser Typ auf uns schießt, obwohl er eigentlich keine Beweise hat, dass wir irgendwas mit Rose zu tun haben, verstehe ich irgendwie nicht. Aber vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Oh Mann. Und die finden uns einfach nicht, weil wir halt relativ dunkel gekleidet sind. Okay,
Okay, benutzen die jetzt Leuchtfackeln, um uns zu finden? Okay, die haben uns gesehen und dann wieder nicht. Ja, sorry, dass es jetzt etwas langweilig wird, aber es kann nicht jeder Part actionreich sein. Das ist leider in einem Spiel so. Ob man hier übrigens stehen bleiben darf, ich sag ehrlich, bis ist, man sollte es nicht. Weil die knallen uns wirklich ab. Ich habe das mal probiert. Das heißt, hier einfach abwesend sein wäre dumm. Sehe ich da unten schon eine Manuskriptseite? Ja, bis zum nächsten Kontrollpunkt spiele ich auf alle Fälle. Okay, Kontrollpunkt. Ne, ein bisschen mache ich schon noch. Weil ich will das auf alle Fälle für den nächsten Part hinter uns haben. Okay, es wird immer nebeliger. Oh Mann, solange hier keine Gegner kommen. What the fuck, ey, was zum Teufel? Oh nein, wo soll ich jetzt hin? Ja, ich höre mir das Geschwafel jetzt sicher nicht an. Da liegt auch noch eine Manuskriptseite. Nee, das hören wir uns jetzt nicht an. Nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Achso, da kommen wir gar nicht weiter. Wir müssen also quasi Richtung Auto. Warum wird das jetzt die ganze Zeit angezeigt? Muss ich mir das anhören? Wir kennen ja die andere Sache gar nicht. Egal, wir hören uns das im nächsten Part dann an. Uiuiuiui. Ach, da ist ja auch was. Ich bin gar nicht bewaffnet, du Schwachmat. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt erlangt, das ist schon mal sehr gut. Okay, hier haben wir auch nochmal einen Kontrollpunkt. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir eventuell ein Like und ein Abo oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu Alan Wake. Bis dahin, macht's gut, Leute.